Так, ребят, всем привет. Ну что, продолжаем дальше наше прохождение. Посмотрим, что у нас тут есть новенькое. Я же там что-то покупала. Надо посмотреть, что я покупала. Так, это мы проведем. Поставим новые. Варить случайно выбранное зелье. Неплохо. Сейчас мы его куда-нибудь запилим. Если оно куда-нибудь поставится, конечно. Просто только куда? Куда ни поставь, везде криво. Минусы. Ну, блин, во-первых, нет русской озвучки. Мне кажется, с русской озвучкой было бы все-таки атмосфернее. То есть для меня это все-таки в какой-то степени минус. Хотя, в принципе, без нее нормально. Относительно маленький FPS на средних компах. Ну, блин, по минусам, наверное, все. А в принципе, по плюсам все шикарно. Так. Ну, не знаю, плюсов реально много, так что перечислять не вижу, если честно говоря, смысла. Их, в принципе, до хрена. Алексей, привет. Полозорно тоже. Ребят, всем привет. Так.
Тут что-то у меня делается. Я, кстати, заметила интересную фишку, про которую я, оказывается, в этой игре не знала. Так что сейчас ребятам покажу, может, эта игра, это тоже не в курсе. Сейчас только разберусь тут дальше в том, что мне можно еще сделать. Вот это по-любому надо поставить. Так, что у нас еще есть? Где все мои животные? А, вон они появляются потихоньку. Так. У меня, по-моему, есть еще одна жаба. Да стой, куда ты полетела? Подожди. Так, тебя я кормила уже. А кого не кормила? Че, получается, всех кормила? Получается, всех. Так, неужели я пока что тут ничего построить не могу? Так, ну вроде все. Вот как тут строить, или неужели реально нельзя? Пока что. А, не можно. Отлично.
Даже покрытие ляпо есть. Правда, у меня это еще не найдено. То можно отдельно дом забабахать. Судя по всему. А вот. Загон для разведения. Можно купить в магазине фолианты и свитки. Блин, у меня такого вообще нет. Ладно, построим пока что просто кормушку. Блин, смотри, еще не везде поставится. Манекен темного волшебника. Давай-ка сюда. А вот там интересно тогда материально с этим играться. Походу всем все равно пока что. Не хотят они играться. Где откуда идет, может поиграться идет. Хотя, походу, не особо, ладно. Ребят, что я нашел в этой игре, на самом деле прям не знала. Оказывается, когда ты проходишь испытание, сюда нужно отдельно заходить и открывать всякие шмотки, которые у тебя есть. Так можно даже... Я постоянно жаловалась на тему того, что у меня очень мало слотов, куда я могу шмотки складывать. А оказывается, это можно все увеличивать. Для меня это прям неожиданно было. Прям неожиданно. Неожиданно приятно. Так. Шапки, конечно, такие себе.
Опа. Поворот событий. Или так, можно даже. Мне даже метла поменялась. Ладно. Немножко переоделись и хватит. Так, что у нас по квестам? Где-то у меня тут, по-моему, был какой-то, да, есть квест. Забота о брате. Пойдем сначала по побочкам. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. It's like a place right out of a... Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood... Excuse me, did you say something about a Bardolph Beaumont? Oh, hello again. How nice to see you. And yes, I did. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. Shame, really. With Ranrock's camps cleared out, I have a feeling he'd have given up on dark magic altogether. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. I should investigate. Тут недалеко бежать. Сильно проще долететь, по-моему. Лех, привет. Подождите. Подождите. Ну, теперь можно поговорить. Блин, вообще-то нечестно, что они получают дамаг, пока их огнем не пришибешь. Блин, 25 уровень. Так, а теперь все получают дамаг. Теперь у меня минус ФПС. Bardolph's woolen jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. Rebellion.
Так, а тут какие-то... Что тут, птицы или что? Птицы, да, летают. Блин, FPS, верните, пожалуйста, обратно. Я понимаю, что еще не прогрузился, но все же. Будь добр. На средних настройках играю. 1080 не особо справляется. Надо менять, надо менять. Валерия, привет. Блин, оно вот когда... Когда не прогружается, блин, капец творится. Не понимаю, что происходит. Остановись. Карта еще не прогрузилась. Зараза. Она глючивает, как будто у меня настройки еще плюс ко всему поменялись. Все ж нормально было. Блин, не хочется на среднее ставить. Да, играли про... О, кстати, сразу прогрузилась. Оказывается, просто настройки надо зайти, и все нормально становится. Сразу 70 FPS. Я не знаю, как это связано. What are you looking for exactly? Marvelous. I could always use more of these. Oh, I do hope my brother is all right. You've made Upper Hogsfield safer, and for that, I thank you. Madam Beaumont? Это игра ли реально в кайфе? Она реально прикольная. Badolf? What do you know of my brother? I'm afraid he's joined the Ashwinders and has no interest in returning. What? No, this can't be. He was seeking their advice, that's all. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madam Beaumont. What more could I have done? Oh, Badolf. Мне так нравится, короче, она плакала, а потом, короче, все это проходит, и она такая стоит. Уже что-то пишет. Уже, короче, я не особо это волнует. Все нормально, в принципе. Уже, в принципе, ничего не волнует, все нормально. Раздобудьте все 3 боевых растения, одновременно испытайте их в деле. Иона Деминасок 0 из 9, а сколько у меня их внутри? А че, я никак не посмотрю, сколько у меня их? 7. Блин, обидно, мало, не хватает. Necromancy is the one branch of the dark arts. Здесь есть тот самый Грифон из Гарри Поттера, а фиг его знает. Одного Грифона показывали, но это вроде была девочка, так что вряд ли это она была. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear.
You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find Странно, out что визы for не me? проходят на From самом what I деле. hear, you're Там внизу есть almost ссылочка, там as вроде проходит. adventurous as Uncle Roland. Ладно, шучу. Вроде проходит. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into? Так. По-любому на этот лагерь напали. Could this be Mr. Oakes's О, campsite? остановись! Остановись! Кто у нас тут? О, у нас таких нет, нюхлеров. О, нюхлер, кстати, прикольно. Эй, куда вы бежите? Стоять! Settle yourself, I mean you know. I brought every traveling vendor that passed through here, and never see it coming. Так, нюхлеры. Что-то меня все убежали. Мне нужен еще один нюхлер. Для моей коллекции. What does it tell us? Nobody will believe I defeated a matchfinder by myself. Revelio. Опа, вот и мне и нужен, кстати. Блин. Сюда. Everything's all right now. Походу хана дяди.
Судя по всему, раз все мертвые. По крайней мере, гоблина. Хотя, может, его в плен, конечно, взяли. Один из вариантов. Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take them by force or... Не, живые, походу. Блин, а их тут до хрена. This might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't think I shall need to eat again till next week. What does it tell us? Хоп, не успел. Здрасте. Я вот так умею. А вы... Little moon calf. Now, to find out what happened here. Revelio. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Mr. Oakes's trade journal. Сторонники Ранрока согласились с нами встретиться, но мне немного не по себе. Они выдвинули другие условия и не очень дружелюбно ответили на мои вопросы. Я послушала их разговор, судя по тому, о чем они говорили на Габледуке. Им нужны мои залежи редкого металла. Ужасно не хотелось бы огорчать их еще больше, слишком уж они вспыльчивые. Еще мне очень нужна эта сделка. Может, нам удастся договориться, а может и нет. Мэд Макс, привет. Блин, тут еще пробую пройти с этих камней. Я думала, они внутри. А они, оказывается, не внутри. Блин, и как мне по этой карте теперь определиться вообще, куда мне идти? Это, конечно, круто, но нифига не понятно. Это дорога или речка вообще? Блин, я вообще, я не знаю,
Я там только по картам по этим, блин, я вообще не понимаю, куда мне идти. Сюда куда-то, наверное, где-то тут, наверное. Фиг его знает. Может, я ошибаюсь вообще? Он же куда-то ушел. Ну, отсюда начать? Нет, стоп. В пещеру, наоборот. Отсюда в пещеру. Ну, пещера только у нас вот это хранилище, но это вряд ли оно на самом деле. Потому что там дороги даже нет такой. Ну ладно, попробуем, посмотрим. Накитсуна, привет. Интересно, я могу их просто вырубить? Ну, как минимум одного могу. Они могут меня. Яй. Revelio. Вообще, это ни разу не похоже на то место. This looks intriguing. Lumos. Просто ящик с этим. Это вообще не та пещера. Вообще не та пещера. Блин. Ну вот это, наверное, тут лагерь, правильно? Вот какая-то типа то ли дорога, то ли речка, хрен его пойми. Как-то она не выглядит как дорога, скорее всего, как речка. И должна идти все-таки на... Она прямо идет. То есть она немного с сдвигом вниз, но типа идет прямо. Ну вот место, которое было. Может, все-таки вот сюда куда-то и вправду? Но тут нету ничего такого.
больше похоже на то, что вниз надо идти. Хранилище сокровищ — это вообще не то, что надо. Ну, блин, ребята, я ж правильно думаю или нет? Крош, привет. Ну, как будто сюда надо все-таки. Не-не-не-не-не, не падай. Revelio. Тут тоже есть какая-то пещера. I know what that means. Merlin trial. Да, испытание Мерлина, на которое у нас травы нет. Revelio. Но все-таки это речка, потому что вот она как раз-таки такая косая, блин. Значит, куда-то сюда, получается. Хотя она как раз-таки вот так вот и уходит, а потом резко вниз. Не, речка нормально идет. Это и надо потом резко вниз идти. Короче, тут потом начинается речка, потом надо эту речку переходить. И вот какая-то сарань. Я была вот тут, потом речку надо переходить. И вот это вот сарань, походу, судя по всему. Revelio. Потому что если нет, то тогда я реально хз вообще куда идти. Но это нет. Хрен его знает. Вообще бред какой-то. Я, конечно, люблю квесты, блин, но не квесты, мать его, с картой, я их ненавижу. Revelio. Вообще не то место. Фига ты громкая. Revelio. Нет, вряд ли это место. Revelio. Блин. Ненавижу квесты с картой. Летаю еще тогда туда.
Это вообще, по-моему, не оно. Хотя руины. Здрасте. Я тут мимо проходила. Ну, раз я уж тут, то надо срочно поговорить. Не прячете ли вы мужика, который, блин, офигел, блин, выставлять свои карты? Not the best place for an unaccompanied student. I may have more luck higher up in the keep. Бля, походу то место. Кто-то у меня кричит. A ladder. That's what I need. Здрасте. Что тебе там стоит? Сайт, если фигня, Glad что I was ли? never locked up here. One less human to worry about. Да, я понимаю, вы меня не рады видеть, но что поделаешь? Я тоже не особо рада была оказаться. У нас есть выбор. I don't like the looks of that encampment. Так это сарань огромная ходит. Вот он мне вообще не нравится. The area's still clear. This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. Yeah. What's going on out there? Someone there? Know you're here somewhere. You can't handle it. Ну где все-таки? Ну ладно. Pity, not quite. I will make you pay. Now, Вообще here's the не thing, подозрительно.
will we find in here? Сандро, привет, спасибо. Revelio. Блин. It's punishment to us all to have that miserable. А чё будет, если я сделаю вот так? Ничего хорошего не будет. Потому что я не попала. Блин, не смотри сюда. Afraid to fight? What was that? Enjoy suffering, Здрасте. do ya? Тебе еще попасть надо, блин. This doesn't. Ну-ка, иди сюда. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. Revelio. Alohomora. Revelio. You Revelio. One of the best meals I've ever eaten. Revelio. Так, что у меня новенькое есть? Есть у меня что-нибудь новенькое? Bring me a dozen humans to battle. I'll take all. Run the other way. Every time. А, все, да? All defense and no offense. You seem tired. А, блин, серьезно. Еще попал по мне. I won't rest. Dead. Да блин. Won't get away with that. I shall avenge your death. A boiler door.
Revelio. Revelio. Так. Блин, вот эти по 6, по 3 золота, это вообще прям смешно даже. Что за бомжи? Over here! I'm a goblin, not a toy! I won't rest until you're... You've one less follower, Ranrock. Revelio. Мне тут, оказывается, перед доступом рубиновому отвару. Может даже не делать мне такого до хрена пока что. Revelio. Revelio. Ну, дверь открывается. О, что-то их там много. Пойду-ка я сюда для начала. Revelio. Вот это я понимаю людей, которых сразу по несколько раз проходят. У меня бы нервов не хватило. По несколько раз одну и ту же игру проходить, ну прям подряд. То есть там со временем, да, но подряд нет, вряд ли. Дэнкил, спасибо большое за ману. Блин, а что с вами делать? У вас там не дохрена ли на один маленький участок? Нормально такой квестик побочный. One way or another, we'll get what we earn. One there. Блин, значит тут с боссом. А у нас будет честная драка. Давайте за честную. Я за честную драку. Why, it's a grapple, you are. I'm famished. Ой.
Да свали ты отсюда. Уже. Развернись в другую сторону. Здрасте. Да, вот я тут. Вот тут я. I will make you pay. How nice of you to stop by. Спокойно, ребята. I will make you pay. Вы разве не за честную игру? Not very good at this, are you? Easily diverted. Вы не за честную игру. Да что ж делать? Ну подожди ты. Сейчас подожди. Так, типа. Never seen a wizard use magic like you. Won't get away with that. Only red rock for hidden. I should have been. You won't get away with that. Вот и поговорили. Че, тоже рубиновый двор? This must be Mr. Oakes's room. Perhaps now he can set himself free. Так, ладно, волшебную палочку мы этого чувака нашли. Где нам теперь найти самого чувака? Прикольно. Я дверь. Revelio. Блин, а походу нам вообще не отсюда надо идти, да? Походу возвращаться надо обратно. Где-то он снизу, что ли? Revelio. I say let him rot in the cage. He'll soon regret. What does it tell us? Oh, little moon cub.
Здрасте. Вы не ждали, а мы приперлись. Блин, забыла заклинание поменять. Your blood's on Ranrock's hands. Revelio. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. Сергей, привет, кстати. Experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. Fortunately, I've already found your wand, Mr. Oakes. Oh, you found it! Pass it to me. Hurry, before they come. I must get out. Hurry! Oh, my wand. Oh, thank Merlin. Thank you. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every kanat on me. All I can say is thank you. Truly. Расскажи хотя бы, что слышал. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Андрей, Die привет. her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Я не кровожадная, Having my wand справедливая. back is like being reunited with an old friend. I must return Спасибо, home and Андрей, inform большое. Adelaide of my safety. За Will поддержку. you be all right? I'll be Огромнейшие обслужки. fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Так, еще странно, что я нашла это место. Я могла бы его долго искать.
О. Оказывается, все хитроумные ключи нашла. Сейчас пойдем посмотрим, что мне за... Ага. Карта тут недоступна. Ну, так всегда. Угу. А как мне отсюда выход найти? А как мне отсюда выйти? Отслеживание недоступно. Блин, мне точно нельзя? Карта недоступна. Чё за параша? Я реально тут забуду. Я вообще даже не помню, где тут выход-то. Я сюда шла по наитию. Я нашел выход, ладно. Не все так плохо. Revelio. Goodness, not a party to attend by myself. Главное вовремя спрятаться. We're close to a breakthrough. It's not your best moment, I fear. Вот ты, ёб твою мать! В задницу. What went on here, I wonder? На момент приземления невозможно. Ладно, понятно, все с вами. А тут я смогу приземлиться? Не сильно-то и хотелось, на самом деле. Так. ZXV, привет. Привет. Another house token for the house chest. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. That's it. I'm making good progress with these tokens. Here we go, the last house token. Time to see what's inside. Так, что внутри? Не зря же я за этими ключами охотилась. Well, look at that. Thanks goes to the Старинная former школьная headmistress who форма. packed you all. Я-то думала, а они вот так вот. Надо сгонять, кстати. Для начала открыть все шмотки свои. Шляпа и пальто новое.
Ну, кстати, неплохое пальто. О, теперь прям в тему. Защита некроманта 2. Рецепт с характеристикой снаряжения. Маска карающего волка. Где там эта Нелли? Зверюшек. А, да, ну блин, я уже забыла. Ладно, потом выпущу. Надеюсь, они там с голода-то не помрут, все нормально у них. У них там по-любому хавка есть. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. Actually, I've found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Whew. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Так, что у нас дальше по квестам? О, капец, как далеко. О, как мне лететь далеко. Капец. Блин, это мне еще вот это все не открыто, если так подумать. Типа, только северная часть открыла, у меня еще вот это не открыто. Я не знаю, даже она будет, наверное, не будет она открыта. Наверное, только вот эта часть, да, а потом вот это. Жесть, как мне далеко к нему лететь. Not sure how I'd fare in a little place like this. Зато красивенько. Блин, казалось бы далеко, а по факту уже что там 600 осталось. Не так, в принципе, и далеко. Единственное,
Я туда смогу вообще долететь нормально? Это у меня что-то ограничение какое-то. А вон оно заканчивается. It's like a place right out of a storybook. How nice to see you, my young friend. Тут еще и статуэтка. По идее, по-хорошему бы ночь дождаться и поискать статуэтку. Revelio. Wonder who lives here. Колодец в Феодкрофте пересох около 400 лет назад во время сильной засухи. К сожалению, в результате этого многие жители деревни погибли, в том числе, по крайней мере, один маленький мальчик. А, это то, что нам показывали, кстати. Чей отец отказывается говорить в течение многих лет после происшествия. Легенда гласит, что ситуацию удалось спасти, когда группа доброжелательных видимых волшебников использовала невидимую ранее мощную магию, чтобы вернуть воду в этот колодец. Вот, оказывается, где это все происходило изначально. Что там такое? Что у вас тут Revelio. происходит? Жители Феодкрофта иногда используют их, чтобы попрактиковаться в использовании заклинаний, особенно в свете недавних нападений гоблинов. Mine now, demiguise. Блин, замок уровень 2. Вот так всегда. Revelio. Причем она, походу, там стоит. Да, вот она. Блин, обидно. Досадно. Так-то. Себастьян, не трогай мой набор из Зельевара, он не твой. Revelio. Enjoy suffering, do you? Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiai, and this is my shop. Is there anything I can help you with? What do you have for sale? What are we in the market for today? A pleasure doing business with you. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Handy resource indeed, your field guide. You made it. Ярфан, привет. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less.
I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Подожди, у меня тут Feldcroft used ящик to be a лежит. lot livelier, with Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. Да ну ты охренел, даже попробовать не дал. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Чё залетела? Нет, она просто проклята. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon.
Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Да надо излечить ее. Сейчас пойдем, короче, пытать гоблинов. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Почему я на Анну? Просто ей повезло, что ли? Оказалось, не в том месте, не в то время. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Oh, the wizard is a dead wizard in my book. Another toy! How childish! What was that? Nothing about Julie! Отдохни. Еще раз отдохни. Ты отдохни. You've made your last mistake. Да прям таки. Блин, конечно. Вот твоя последняя ошибка была. Сколько слов было. Еще один. Да когда вы закончитесь? Ребята, у вас не до хрена ли тут на один маленький участок? Let's get this over with. I won't rest.
confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Revelio. Разбили мамонтов. Reparo. Revelio. Those loyalists deserve А what вот they таки да, got. вращение Couldn't язычника, agree к more. сожалению. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. Так, ребят, на минутку буквально отойду и вернусь. Сейчас приду. Я тут... Ну что же, ищем. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Confringo. Revelio. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself.
Revelio. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the Ну да, это view. было видение как раз таки. When? Give me a moment. I'll explain in a second. Отсюда как раз таки присылали воду, там где-то все, чтобы засуху убрать. Ну, маги колдовали, короче. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section. А, нет, with a это жила memory это, that ладно, showed не this отсюда колдовали, house. окей. There was a little girl and a drought. The Да, у нее keepers еще have брат shown me умер. other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these Сообразительный non-Quidditch малый. keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it? When you put it like that. The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Revelio. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Я приехала сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызение совести будет терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и при том знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня я снова видела мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мои особые умения для блага дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Я же вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи, маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Вскоре почти осязаемо. Те, кто оправился от чумы, никогда не оправляется от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как ему отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным, но на мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. Она, походу, всех поубивала. Journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Типа таким образом спасла. Revelio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window.
This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Ой, сейчас как чихну. Why hide a triptych here? Изучите записку. Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Revelio. Походу, нам надо будет карту собрать. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to see Anne would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун. Почти 26 уровень. Так, раздобудьте все 3 боевых растения и одновременно испытайте их в деле. У меня из растений есть, по-моему, только 2. А нет. Все 3. Ядовитая, китайская и мандрагора. Сейчас пойдем. Кого-нибудь. Посмотрим, что он мне скажет. After dark, do not tell anyone. Еще на кого-нибудь нападем. Надо испытать 3 растения в деле. Гнездо Боутрушайки. Е-мое, ну и название, если честно. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Смотаем среди этих боутрушаек, заодно найдем врагов каких-нибудь рядышком.
Это один враг, один нам не нужен, а вот и два. Да, это уже лучше, чем один. Someone's going to regret. Здрасте. Здрасте. It isn't Norwell's precious little guardian. Admirable trick. Thought we. I shall make mulch of you. No! I'll make mulch of you. Just how many witches and wizards back in the Ну, ground? сожрет сейчас потрохами. No. Чисто вредители такие. Так, квестики заодно сделаем. Теперь можно и посмотреть, что там у меня за животное. А, это эти птички. You've had too much fire whiskey if you think you can outdo my take. I would say that Irondale is not appropriately named. I've always said that travel broadens the mind. Где она там находится-то? Perhaps a hybrid. I finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Wonderfully done! If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind the plants, please. А, да, 6-й уровень. А вот, блин, с заклинаниями разобраться, какие мне оставить, по итогу какие нет. Наряду с акцией это мощное заклинание способно рассеивать фиолетовые щиты чары и переворачивать цель вверх ногами. Rebellion. Это притягивает, это просто переворачивает. Ну, ради разнообразия можно попробовать. Now, where was I? Oh, yes. The greenhouse won't keep itself in order without a nudge from me. Хотя притягивать мне, кстати, все равно надо. Так, там. Блин, у меня места на все это нет. Это типа издевательство. 4, вот всего лишь 4. Вот, ну, блин, дайте 5-ю. Кормить их не надо. Вот. Там сами кормиться будут уже хорошо.
Сарай надо убрать. То она меня будет доставать. Как ее убрать? Вот. Off on another adventure, are we? Oh, hello. Hello, Adelaide. How are you and your uncle doing? Very well, thanks to you. The more I learn about Ranrock's foul lot, the more astounded I am that my uncle survived. I looked back over his old owls and noticed that they included pertinent details about his rare metal deposits. I believe that Ranrock's fiends were after those deposits and that they needed my uncle's knowledge. He was willingly going to rot away in that cell to keep me safe. Any other pertinent details about those owls? Plenty. Uncle Roland couldn't be certain, but he thought he overheard goblins talking about infusing something into goblin silver. He wasn't sure what they meant, but something about the way they spoke of it made his skin crawl. It's clear you saved my uncle from a very bad lot. It was nothing at all, Adelaide. I'm just glad your uncle's safe. So am I. Seeing him again was such a relief. I told him that he must remain vigilant from now on. I, for one, can't help but look over my shoulder now whenever I leave the castle grounds. My fizzing whiz beer is still brewing. These things take time. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Это самое модное, по-моему, в школе. Все ходят в форуме, а я все подряд. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Я тоже хочу себе телескоп. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring Лаки, it ну into привет, кстати. focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. О, да, одно ей не холодно. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have.
It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, I thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Tried to put off my stargazing as long as I could. A lot of good that did. How am I supposed to find Sirius if my hands are too cold to use a telescope? Пивс там где-то фигнёй страдает. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help you find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Oh, no need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Ну, куда там It's идти-то? nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Вообще в классе появляется раз в год, и еще That приятно его creepy out here покидать. at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Прохода нет. А, вот есть. Дверь. Lumos! More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh, no. Not this close to the school, Amit. Lumos! Я не могу мне сразу подсвечивать, чтобы я не there's a table. подсвечивала. I think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Чё, как его?
Stargazing is all about patience and precision. Так. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Emmett. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Dun, 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 dun. Сейчас мы тут узнаем все их секретики. How nice to see you, my young friend. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus Curse? What does the Cruciatus Curse do? It's known as the Torture Curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Так, значит, скоро мы сможем выучить новые заклинания, да? Темные. Блин, мне то, что не нравится, то, что я не могу найти луны. You
can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu. На гербе Хогвартса изображен лев, змея, орел и барсук, которые представляют 4 факультета школы. Внизу красуется девиз «Драго Дорминес Нукчутанкнуам Титиландус», что означает «Никогда не щекочи спящего дракона». Alohomora. Revelio. Блин, а я хотела, кстати, еще сходить в лавку. Вот сюда я хотела сходить. Кое-что купить. Hogsmeade, here I come. Hello there, come on in. Plenty to look at here. Четыре тысячи. Блин, а тут только горшки. Так, ладно. Значит, не к нему надо было сходить. Хотя странно. Почему только горшки? Может, сюда? Ну, тоже она там вроде продает только всякую фигню. У нее свитков нет. Странно, мне говорили, что для животных было написано, можно купить в магазине свитков, но там их нет. Может, потом появится? Там, не знаю, когда сюжетку немножечко пройду. Побольше. Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. Ну да, тут нету. Блин, может, реально потом появится? Consider yourself welcome. Еще нельзя тпшнуться. И полететь нельзя, вообще ничего нельзя сделать. Revelio. О. Alohomora. Mine now, demiguys. Revelio. Так, сколько у меня их по итогу?
8 штук, а надо 9. Мне, блин, еще нужна одна, и тогда я смогу открывать замки второго уровня. Может, где-нибудь тут найду? Сколько у меня тут еще их осталось? Штук. Еще 5 штук. Блин, у меня есть шанс их найти, даже не в закрытой комнате. Ну-ка, сейчас поищем. Не одну штучечку бы. Одну маленькую штучечку. Я ж не прошу до хрена. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Да ну прыгай ты давай. В чем твоя проблема? Ты что, застряла? Блин, замок. 3-го уровня. Так, бабочка. Даже знаю, куда тебя вести. Revelio. Confringo. Revelio. Pleasure. Невск. Блин, там что, утро уже наступает? Нам не надо утро. Блин, да непонятно, вот сейчас что? Закат или нет? Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Лавка Оливандеров. В этой уютной, немного захламленной лавке, которой управляет дружелюбный всезнающий Гербольд Оливандер, палочки самых разных пород дерева всевозможной гибкостью обладает одной из 3 магических сердцевин, выбирающих своих владельцев. Занимаясь производством волшебных палочек, семья Оливандер считается лучшим изготовителем волшебных палочек Британии. Часто не темнеет, блин, но походу мне еще недостаточно этой темноты. What do we have here? A demiguise. Где?
Revelio. Oh, hard work and good luck go hand in hand. If only I could invent a new potion, something indispensable, I'd be set for life. Где я ее видела, я не знаю. Revelio. I question anyone teaching defense against dark arts. Why take Revelio. ФПС, вернись обратно, я все прощу. Так, сработает это? Как вернуть ФПС или нет? Нет. Не сработало. А, она наверху, а там замок уровень 2. Вот так всегда. Была миссимо. Revelio. I've failed a few times now, but I think I'm Anyone casting unforgivable. Ввести замки не того уровня. Так, стоп, вот тут где-то одна есть. Причем в открытом месте. Есть, у меня 9 штук, супер. Так, где-то была бабочка, и куда-то эту бабочку надо было отправлять, только надо понять, куда. Lumos. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone. I did promise to show you how to improve casting Alahamora once you'd brought me enough moons. Oh, with that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. However, we don't yet know who's behind these statues. Still plenty of the foul things lying in wait to torture me. Oh. If you bring me more moons, I'll show you how to cast the most powerful form of Alahamora known to wizard kind. At least known to me. Keep looking for those moons,
You'll save my sanity, and we may get to the bottom of whoever's behind all of this. Отлично, я знаю теперь новое заклинание. Теперь я могу открывать здание второго уровня. Ну-ка, пойду-ка я двери открою. Раз уж я научилась, чем бы не воспользоваться. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Так, это третий уровень. Я тут помню, точно были вторые. Alohomora. Revelio. Lumos. Revelio. Revelio. Ну, тоже второй уровень. Revelio. Never knew butterflies were attracted to treasure. Must have missed that one in Beasts. Где-то у нас свистит. Значит, где-то что-то есть. Только непонятно где. Заперто. Revelio. Ладно, хватит пока что. Revelio. Скрывать замки. По пути еще что-нибудь найдем. Если не найдем, то пойдем уже по квесту.
Alohomora. Rebellion. Неустойчивые коты Кири Двен. Это ненадежно сложный набор котов возле магазина. Кари Двен призван рекламировать товары внутри. Следует отметить, что укладывать коты таким образом не рекомендуется, если вы хотите сварить зелье, которое должно давать предполагаемый эффект, хотя по общему признаку это смотрится довольно привлекательно. Hogsmeade, here I come. Так. Надо отсюда выйти, чтобы я могла на мету усесть. Штаныч, привет. Мэд Макс, спасибочки большое. Это прикольно. Rebellion. Что продаем? Hello, do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. And what do you have for sale? See if there's something you need. Метла небесная коса. Фига 5000. Ну чё дорого? Молодой мужчина. I shall hope to do business with you again. $5000. Охренеть. В чем секрет хорошего FPS на улицах Таркова? Купи на хороший комп и будьте... Не очень хороший FPS все равно, так что... Ну, лучше, чем может быть у тебя сейчас. Вот и все. The ministry ought to loosen the reins on the dark arts. Да не, у меня есть деньги. Просто не вижу смысла их сейчас тратить.
Так, ребят, сейчас я отойду на минутку, вернусь и продолжим. Сейчас буду. Устала ждать, ушла, да. Думала, ну нафиг. Psst, over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Байк, привет. Off on another adventure, are we? Revelio. Revelio. Типа два входа.
Специально для тупеньких, если один не найдут, то найдут второй. Блин. Ладно, прошли уже и прошли. Хотя это по входу просто пещерка. Нифига это не вход. Да, я видела, да. Там даже вместо метлы паровозика сделали или что-то такое, короче. Что там только для этого не сделали? I wonder what that does. Well, that didn't work. Perhaps something with a bit more force. That did it. Accio, Wingardium Leviosa. Угу. Хотя казалось бы. Почему нет? Блин, что, реально не сюда? Accio, Wingardium Leviosa. Я могу прям туда ящик засунуть. Accio, Wingardium Leviosa. Так. Давай ты как-нибудь станешь криво. Вот так вот. Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Dead end. Must be another way in. Confringo. Revelio. Да как я его подвину, блин, если я впритык к нему сижу? Как они это вообще предполагают? Как я вообще-то должна пользоваться магией, если я не могу пользоваться магией? А, все, ладно, я поняла как. Окей. Ну да. Accio. That looks as if it might raise the gate. Поверить не могу, что это приходится оформлять в письменном виде, но вы остоломы не желаете слушать. Чтобы открыть ворота, просто толкните их, не надо их взрывать. Если я приду и вижу, что их опять разнесли, я вас сам на куски порву. Злой какой. Молодой человек.
Как стоится, норм? Откройте главные ворота. Ладно, сейчас несколько раз я толкну. Может, поможет. Да ёб твою мать. Ладно, я не успела. Хотя она зацепилась все-таки, по факту. Че, не успела? Да не туда ты кастуешь, ёб твою мать. Бесит. Вот. Только прицелиться. I knew you could do it. This way. I will get the door. Hello, Homora. That is the main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Если ты так боишься, нафиг ты туда вообще пошла? Даже сейчас верю. О, грифон. Ну, вы живот все убью нафиг всех. Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blasted! Что ж такая медленная, господи. Ну, как больше кашки кушать надо. Дэн, привет. I hope Natty stays out of trouble. Accio, Wingardium Leviosa. Бля, что тут? Сюда? Угу. 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 И что мне делать? Я же вряд ли так допрыгну. Not the safest place to sneak into. Revelio. Evidence you've already caused disturbance, so no, I now. That's what I call that. Ну окей, допустим, если у меня этот ящик, так сильно не поняла. А, в принципе, ладно, поняла. Если бы еще прыгала бы нормально, вообще цены не было.
Так она-то могла их есть, правильно? Revelio. Дура. На тебе. Больше разговаривать надо. Hello, Amora. Revelio. Я там не забрала только товар, которого у меня типа много, и я не могу его никуда забрать. Я не могу забрать то, что там лежит. Потому что у меня и так передоз. I hope Natty's having an easier time of it. Hello, Amora. Так, а что, куда мне, наверх или вниз? А, ну вниз. You're going home in a wooden box. Да, прям! Посмотри, как хоп, и нету. Ладно, хоп, нету. Ну, в принципе, хоп, и нету. А сколько разговоров было, капец. Hello, Amora. Близон, привет. Крон, привет. Revelio. Ну как я могу собрать то, что мне не дается? Для этого надо как минимум съесть, короче, одну фигню, чтобы забрать другую. Oh no. Deke was right. We need to save you from these barbarians. Че, всех спасли? 4 бутурашки, 3 жмара, 5 гигантских фиолетовых жаб, 1 фестрау, 2 гиппогрифа. Кстати, фестров, по-моему, же где-то когда ты убил человека или когда у тебя на глазах человек умер. Поэтому, типа, я знаю, вы их видите. 2 гиппогрифа, если у меня идея, где достать парочку. 0 фениксов, где? Revelio. Тебе, по идее, смерть тоже ж видела. Потому что убивала чуваков. Так что... Скорее всего, они мне тоже вообще должны, по идее, быть открытыми.
Revelio. Астрид, присмотри за моим тайником, если я вдруг исчезну, забирай все себе. Этот брехун лишил нас заслуженной добычи, так что я несу сколько смог и спряталась здесь. 20 клетых лет мы с ним, а он обращается с нами не лучше, чем с дурнями, которые здесь всего пару недель. Манфред. Вот это странно, реально, если с ним чуваки 20 лет, то можно было как-то и менее быть козлом, что ли. Какие, значит, вера есть? Nightwing, it's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, more. Hurry. Даже вот таки да врубьют после бригады. There's the Hogwarts Express. Я планирую за выходные пройти эту игрушку, а потом уже с понедельника можно как раз таки в Тарков побегать. Все равно, ребят, ну больше ж ничего такого интересного не будет, так что это в любом случае будет месяца Таркова. Еще успеем наиграться. Так что не переживай, Тарков будет. Реально, никуда я от него не денусь. Нет, в фильме он сначала на метле полетал, а потом уже... А, ты про мужика? Ты про это, как его, про твари, где не обитают, или про Гарри Поттера? Гарри Поттер сначала на метле полетал. На гиппограф он сел только в третьей части. В третьей части, собственно, с ним и познакомился. How exciting. Oh, it was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. Не ну хз, а это реально таки есть. Потому что это узник Азкабана, как раз таки он своего этого дядю спасал на Грифоне. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs?
I've only met Highwing before. Poppy Да, introduced us. Poppy укусил. Sweeting knows Даже a не то, что там hippogriff. поцарапал. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be Да worried. не, I must голоса go. тут разные. Seek me out soon. I Это shall реально have разные much to голоса, tell you. просто... Тут даже акценты разные, кстати. Не замечала, конечно, насколько разнообразие, но мне показалось много. Где моя зайка теперь у меня есть какая? Белая, красивая. Как породистый конь вышагивает. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? I would not let someone like Harlow look at me. I can tell you that much. I've always said that travel broadens the mind. Regarding Salazar's Slytherin scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Where could Archie have gone? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Мне же другой I'm голос. terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Плакать без слез, конечно. Что в фильмах ты это смотришь, не можешь понять, Please что, do короче... not worry, Mrs. Bickle. We will bring в Archie играх, home. в играх это сложнее, конечно, реализовать, но все же... When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went.
Я даже не помню, как оно выглядит. Так, сейчас. Не, Ревели, это ж моя основная. Это как-то точно. Да. Archie's footprints. He went this way. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Wolves! Prepare for a fight. He didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Revelio. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals. Не успею! Да ладно! Куда побежала? I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Да как, блин? Стой сюда! Ха, успела! Блин. Не могу из-за квеста забрать нормально. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man.
Let us keep moving. We must find others. Им там чемодане хорошо, уютно. Что, не помните? Никто не смотрел, что ли, этих тварей, как они обитают? Какой там у чувака чемоданчик был. Может, у меня такой же. Там тоже все удобства. Taking in children now, are we? Better not be expected to feed him. It is as I feared. They have us. Be on your guard. There can be no mistakes. Take it. They got what they deserved. Че, по-моему, все. Нету мальвы. Надо купить, не забыть. Complicates things a little. Видите, он тоже какая палатка огромная. Вроде маленькая палатка, короче. Пространство тут, короче, на 5-звездочный отель хватит. Грязненько, конечно, но такое. Просто уборщица, нет? Мелочь. You don't think he saw it happen, do you? He's just a child. Perhaps it's dinner I'm hearing. Ну, а это вообще нормально. У меня там что-то свои какие-то нотки. They got what they deserved.
Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Alohomora. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you home. We know a safe way back. А что, ходить не могу? А вот теперь могу. Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Обними ее, что стоишь? Руки скрестила. His friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Ray, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Так. Что-то там не хочет эльф рассказать про мою врачебную комнату, по-любому. Deke would like to talk with you when you have a moment. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Фига себе, что-то было. Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Ребят, сори, телефон.
Эти боты атаковали меня в последнее время. Ух ты. Кинное место. Блин, я тоже хочу, чтобы у меня, короче, было в доме несколько дверей. Там выходишь в одну сторону. У меня там личный пляж, короче, вот такой вот красивенький, мне нравится. С другой стороны выходишь, у меня там луга с лесом. Там в третью выходишь, у меня там зима вечная. Ну почему? Нет, такого нет. Закатывать не надо. Сорян. Что-то не понравилось. Блин, можно купить в магазине филианты, свитки. И, блин, его там нет. Блин. А я думала, по этой штуке попадет. Прости, прости. Ну прости. Ну дайте поглажу. Дайте поглажу. Ну смотри, он реально играется с ней. Прям за все хорошее. Давай толкай ее отсюда. Пусть получит по щам. Revelia. Revelia.
Я не по животному хотела попасть. Так получилось. Просто так получилось. Кстати, интересно, почему я нюхлеров не могу туда поставить? У меня же таких видов нет. Причем пушинку я могу туда поместить, а этих нюхлеров нет. Да не, он из кормушки нормально ест. А может кормушка там типа комбикорм. Там все подряд, так что им как бы вообще. Кстати, странно, это баг или что это? Почему нет? А, биологические виды 4 из 4, поэтому... А если я засуну еще сюда, короче, мне еще место дадут или нет? Я хотела маленьких маленьким, больших большим. Ползут. Ну, прикольно, даже анимацию сделали, как она исчезает. То есть это вообще круто. Реально золото падает. Да я случайно. Professor Howin will never believe this. Так, стоп, тебя я сюда точно не хотела. Ты тут лишний в этом празднике жизни. Лежит, загорает. What are you up to now?
not sure how I'd fare in a little place like this. Come out the... Oh, the anticipation. This must be Top's cave. I suppose. Да я забыла, блин. Купить снаряжение. Да ну давай ты уже, остановись ты, ё-моё. Выпути меня, пожалуйста. Будем так сражаться. Может, говно или конечно, ну ладно. Может, и не говно. Подожди. Бомба в полете. Топс, ты собрал на 3 флакона меньше, чем требовалось. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что мои постоянные покупатели не смогут купить уменьшающее зелье Симуса. Из-за этой глупой ошибки ты неделю не получишь еды. Не забудь наказать себя подобающим образом. Когда я вернусь за новой партией, вместо твоей идиотской улыбочки рассчитываю увидеть окровавленные бинты. А если в следующий раз не соберешь на 5 флаконов больше, ты лишишься не только еды. Козёл. Издевается над желатинушкой. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Блин, 27 уровень Алчина. Жестоко. Странно. Нырять я просто так вроде не могу. А куда идти? Неужели не вниз? Блин, я не знаю, как туда наверх подняться. Вряд ли я так залезу. Так, это выход. А это что-то как-то странно.
Что она не может. Это просто бутылка, и почему? Странно. Я фигня. А, ну вот, правильно, сюда. Просто не посмотрела. Не могу этих пауков убить. Блин, он там запутался, он походу спуститься вниз не смог. Слишком долго. It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Почему я не могу вот сейчас атаковать? Типа, это странно. Ну, наклонилась я, что там? Он так не атакуется? Хозяин. Если вы ищете Топса, то он ушел вглубь пещеры, потому что здешних пиявок он выжил досуха. Топс надеется, что хозяин дождется его возвращения. Там, куда отправился Топс, для хозяева слишком опасно. Остерегайтесь пауков. Топс. Я бы на его месте вообще не вернулась ни разу. Так бы и сидела бы в этой пещере. Походу, в пещере лучше с пауками, чем с этим хозяином.
такой большой и некрасивый? Еще 28 уровня. Еще есть маленький. Что за босс? Мы об этом не договаривались. Да не, это не прикольно, он постоянно их призывает к выходу. Блин. Вот и поговорили. Ты что, еще живая? Забили мамонта, блин. Ай. Я ж не могу, когда я на корточках кастовать.
А куда мне, наверх или вниз? Наверх. Oh no. I have a feeling that house elf is Блин, Tobbs. походу он умер. Хозяин. Если вы найдете тело Тобса, значит большой паук оказался слишком силен. Тобс подвел вас и заслужил такое наказание. Тобс чувствует слабость, хочет спать, Тобсу нужно. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Ну да, и в воде я тоже, конечно же, не могу кастовать. Блин. Где тут выход? Где-то же с этой стороны должен быть. Это же, наверное, разбить надо. То как ее разбить, если я не могу, блин, нигде встать? О, могу. Да, только это не выход. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Блин, я не то. I'd like to ask you about changing the room's Не ambience. то. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Никакая. В другой раз. Actually, perhaps another time. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Так, ребят, сейчас на минутку отойду, буквально вернусь.
Deke hasn't seen this many plants here before. Deke hasn't seen this many plants here before. Так, тут... Да, блин, так и знала, что когда-нибудь это случайно нажму опять по испытаниям. Что-то же новое открылось. Рецепт с характеристикой снаряжения. Маска карающего волка. О, маска из тыквы на Хэллоуин. Вроде ничего нового не открылось. Ну, либо я слепая и не вижу. Но вроде ничего нет. Так, с руками ничего нет.
вроде все. Где там это летающее чудовище? Вот оно. Эй, ты куда? Так, ладно, что по заданиям? You can't imagine how inconvenient. They're oh so clever. Peasy's game's the best one ever. Slow. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Че, опять надо прятаться? There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now?
I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin, and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? Could you wouldn't tell me when I'm practicing spells? It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with trees. Well, 3 heads are better. Something's happening. I hope we're ready for this. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Каким-то образом угадала, что надо это открыть. Looks like a locked door. We may want to look around. Я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, Салазаром Слизерин не все так однозначно, и как только я попаду в скрипторию, мне удастся доказать это. Я написала брату, теперь он знает, как найти вход, но добраться до скриптория нелегко. К нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. Lumos. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues.
Revelio. Dial requires focus. Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Вот так видно. Так, Салазан Слизерин немало потрудился, спрятав в скриптории Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, на эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света. Но нельзя падать духом, шаг за шагом я доберусь до цели. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. Блин, а есть какая-то подсказка вообще? Lumos. З и кошка. Первая кошка, вторая З. Успела. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Lumos. Nice work. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Чё, рыбка получается и что-то какой-то треугольник непонятно. Но открывается не тут. Невероятно, мои усилия вскоре будут вознаграждены. Я найду скрипторию, и мне откроются тайны нашего предка. Салазар Слизерин оставил своим потомкам путь к славе, в этом нет сомнения. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. Блин, а если та не работает, как ее открыть? All I heard was rewards. Keep going. Кружок и бесконечность. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. That sounded promising. Lumos. Another dial solved. Impressive. Nice work. Revelio. Lumos. Я провалила испытание, меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня, но назад дороги нет, нужно продолжать путь. Нельзя и дальше жить по старым традициям. В скриптории наверняка есть что-то, что похоже мне доказать, что поможет мне доказать, наше наследие было понятно неверно. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. Ой. Lumos. Кружок с фигней и какой-то, мать его, треугольник. Короче, рыбка и треугольник. Another. Not the welcoming sort, was he? Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Lumos.
spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Это конец, я в ловушке. Я слышала чей-то крик и видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклинание, но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнее письме своему брату я сглупила и позвала его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его ждет гибель. Все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. Ominous. Круто. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. На ком будем круто использовать? You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Треугольник какой-то. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Нет уж, уж научи. You didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Все, я умею вкруться. Ready? I'm ready. Are you all right? That pain. It was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here.
Ну, теперь умею вкрутиться. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. Секретная и хорошо защищенная комната под Хогвартсом, где Салазар Слизерин, похоже, проводил много времени, строя долгосрочные планы в отношении студенческого состава и размышляя о разногласиях, которые у них были с другими основателями. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. Revelio. Да ладно, ваши ячейки снаряжения заполнены. Рели? Даже забыла продаться. Ладно, еще продадим что-нибудь дешевенькое. Так, ну я думаю, этого достаточно. Revelio. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. Боюсь, мы не придем к согласию. Никто из них не желает слышать голос разума. Я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как и я. Что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что маглорожденные тоже способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое неудовольствие на эту тему, прежде чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающие себя за ведьм и волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудит кто-то, кто разделяет мои взгляды. Потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили. Избавитель, который сгонит тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса и способен лишь запятнать мое наследие. Василиск. Вот не такой он и добренький-то оказался, по факту. Как они думали. Он реально не любит чистокровок. Ну, в принципе, конечно, по Гарри Поттеру это понятно, но в целом сейчас это им было не особо это понятно. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Так, раз я научилась крутиться, у нас есть как раз-таки заодно какие-то таланты, которые можно поставить. При попадании по врагу, находящемуся под действием крутса, выпускает снаряд, который накладывает проклятие на цель поблизости. Норм.
Надо, короче, подумать, будет нормально как таланты раскинуть. Luke and Brattleby must have nearly wet himself when you won every Я ничего не single использовала crossed пока one что. battle. А так там выбора не было. Так. Heard you're defending Hogsmeade. Где-то зал. Что я его не вижу. О, кстати. Ну, выучила, чё? Ты когда, Артём, будешь играть, ты не будешь изучать эти заклинания, да? Будешь играть по-честному? Hello, Samantha. Are you here for Summoner's Court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Да, конечно, будет видно на месте, рассказываю. Never mind. Shall we begin? Сейчас бы играть в эту игру, короче, не выучать запретное заклинание. И не учить, точнее. Yes, I'm ready to play. Это странно, Then как let's минимум. get summoning. My brother's doing well, thanks to you. And he listens to me now. Turns out having beat... Accio! Блин, а это, кстати, сложненько будет. Нет! You'll have to do better than that. Accio! Так, а что будет тут, если в этот круг зайдет? По факту просто развернется, да? Yes! That was sensational. Accio! Блин, он хочет на меня наехать. Yes! How am I to top that? That settles it, then. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. More like you underestimated me. That was your mistake. Fair enough. But a little sporting spirit wouldn't hurt you. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Ё-моё. Если Дементр спустится в московское метро в утренний час пик, из него самого высосут все положительные эмоции. Напугал демон мира. Спасибочки большое за поддержку. Спасибочки огромные. Кстати, да. Вполне возможно. Не исключено как минимум. А
Хотя, я не знаю, я когда ездила это отдыхать, у нас как бы метро нету, поэтому я в метро даже в час пик покаталась и вообще прям кайфанула. Интересненько, прикольно, короче, не знаю. Мне понравилось. Тем более я реально где-то 14-го года в метро не было. Так что я прям получила некое удовольствие на большого количества народа в метро. Может, я, конечно, мазохистка, фиг его знает, но... Все же. До меня дошли сведения, что сотрудники хотят устроить неофициальное собрание. Я не возражаю, персонал имеет полное право общаться с коллегами, разумеется, в нерабочее время, при условии при этом не помешает мне сосредоточиться на работе. Назначить новую дату и, скорее всего, буду занят, однако в любом случае рассмотрю присланное приглашение. Я понимаю, что мое отсутствие неизбежно омрачит веселье. Также полагаю, что на проведение мероприятия хватит получаса, имея в виду, что любая музыка на мероприятии запрещена. Да ладно, тут вообще... Мне не нравится этот директор. Среди угощений не должно быть кондитерских изделий, чтобы не привлекать внимание бродячих кошек и жмыров. И желательно, чтобы в этом легкомысленном мероприятии участвовало не более 4 человек. Так он себе, короче, этот директор. Мне прям вообще не нравится. Мерзкий типок. О, шкаф с Богартом. Говорят, что в этом старом шкафу когда-то обитал могущественный Богарт, который едва могли остановить 5 профессоров, когда он постоянно менял свой облик между оборотнем торнадо и тарелкой хаггиса, венгерским хосторогом и чьей-то тещей. Блин, они прям перебрали на самом деле много чего с фильма. То есть прикольно. Ну, круто. Мне нравится. Аня, какие игры тебе нравятся помимо Таркова? Ну, помимо Таркова я еще Вов играю, World of Warcraft. Так, в принципе, играю все, что мне нравится, все, что зайдет. Всякие симуляторы. Я вон что-то, короче, какое-то время, несколько дней подзависала в игрушке RimWorld. То есть такого типа мне игры тоже нравятся. Типа там Reward, потом Террария. Ну, блин, я много чего играю. Проще, наверное, спросить, а что я не играю. То есть у меня прям вкус на самом деле очень сильно разнообразный. Я, наверное, больше не люблю какие-то бессмысленные шутеры, в которых нет, не знаю, никакой изюминки, кроме как просто бегай и всех подряд мочи. А так, в целом... Вкус у меня реально разнообразный. Alohomora. Easy has a special knack. It's tormenting Professor Black. Угу. Окей. Так, паук у нас какой это получается 8-й. 10, 8, получается 2. Дракончик. Хотя на дракончика это мало похоже, ладно. 8 и 7. 1 получается. Сова. Нет, не сова. Единорог. Rebellion.
Картина маслом, изображающая прекрасную Горгону и ее ухажера, чьи глаза мудро отведены, когда он наклоняется, чтобы поцеловать ее руку. Говорят, что художник, написавший это произведение искусства, случайно взглянул на Горгону, когда доставлял картину, и теперь его каменная статуя находится в одном из садов в Греции. Да ладно, даже на картину нельзя смотреть. Удивительно. А что-то с ней интересно можно сделать? Заморозить там или еще что-нибудь такое? Нет, нельзя. Так, а там чё? Лестница, картина. Строили, что ли? А вот. Это не картина, оказывается. Mine now, demiguise. Revelio. Все-таки как же в этой игре все офигенно сделали. Столько мелочей всяких разных прикольных. Анимация. Короче, все круто. Тут, конечно. Короче, дальше идти по квесту. Где-то тут что-то есть, что-то звенит, только непонятно что. Блин. Разлагай. ППС. От пути. Пожалуйста. Чё? А, вот нашла, где звенит. Сплющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру Скаглорпу Беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальная статуя». А, «Музыкальные стулья», точнее. This stairwell looks promising. Lumos.
А, это то окно, которое я, кстати, так и не нашла. Я очень долго искала. И так и не нашла. Aha! There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Школьная форма историка. Ну-ка. Ну да, то, что мне надо было, я не нашла, зато нашла другое. Alohomora. Стоит покупать? Ну, я считаю, да, игра стоит своих денег. Ну, очень крутая. Много всего, очень крутая. То есть вот как раз таки она своих там 2000 вообще прям стоит максимально. Единственное, конечно, блин, жалко, что одна пользовательская. Это вот единственный ее минус. Наверное, не круто играть прям по сети, а с другом проходить. Так, этот сраный дракончик, это 2 получается. 6. А что там на 6 не видно-то? Lumos. Ой, ящерица. Рим. Огромный декоративный стол. Что-то летало, по-моему. Да, что-то летает. Rebellion. Alohomora. Rebellion. А, вот с этим я тоже не разобралась. Что с ними делать надо? Звуки, конечно. Терпите, ребята. Терпите, мужайтесь.
Кажется, я поняла, почему оттуда забирали один этот. Потому что это реально громко. Все. А где подарочек там? Какой-нибудь. Там я была, это я открывала. Когда-нибудь я все-таки дойду до квеста. Когда-нибудь это произойдет. Блин, подождите, вот я там еще посмотрю на всякий случай. Может, все-таки тут? А, нет, я тут смотрела. Это что-то есть. А, ячейки снаряжения заполнены. Revelio. Блин, тут еще куча, в чем можно полутать. Мне жить некуда уже все это добро. Значимый маговский артефакт. Назначение этого артефакта, скорее всего, было интерпретировано не совсем верно, хотя большинство волшебников прельщает перспективу владения таким мощным оружием. Просто невероятно. Мощное. Mine now, demigods. Revelio. Alohomora. Revelio. Кабинет алхимии. Загадочная дисциплина, которую лишь в редких случаях предлагают изучать студентам старших курсов. Алхимия фокусируется на 4 природных элементах и рассказывает о науке трансмутации. Я думаю, сюда тоже скоро отправят, на самом деле.
Hello, Hamora. Блин. Я же кучу всего нашла. Revelio. Еще одна есть лягушка. Revelio. Да, теперь выпрыгни обратно, краткая посуда. Блин, надо вообще продаться по-хорошему. Все-таки до квеста, походу, я реально не дойду. Так, сначала вещи открыть, потом продаться. Заодно посмотрю, может, все-таки филиантов и свитков что-то там новое открылось или нет. А вдруг там что-таки все-таки новое появилось? Или надо все скупить, чтобы там появилось новое? Не продалась, это бесценно. Ладно, я подумаю. It's always nice to see a familiar face. Так. Let's look at what we have, shall we? Блин, стой, подожди, я хотел еще кое-что посмотреть. Блин, ну это бред. Ладно, я куплю все, не знаю, вообще сработает или нет, но пускай. Может, что-нибудь новенькое появится со временем хотя бы. Потому что где у него фолианты на тему животных, чтобы разводить их? Зачарованная лестница, которая раскладывается, если нужен доступ к определенной книге. Владелец по имени Томас Браун продает различные товары, в том числе магические рецепты, которые необходимы для колдовства. Так, и мне нужно было еще в одну сходить в лавку.
Сейчас сюда заскочу. Hello there. In the market for potions, are we? Нет, тут нету. То, что мне надо. I hope to see you again. Farewell for now. Hello. Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf biscuit was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor biscuit. I can only hope she's able to escape. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garnuff. Oh, how kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garnuff's mooncalf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. Revelio. Hello. Be with you in a bit. О, нашла. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Нашла, что хотела. Так, ладно, тут квест мы потом возьмем. Принято. Так.
Ну, теперь я точно вроде все посмотрела, что хотела. Все, я наконец-то надеюсь, по крайней мере, что дойду до этого квеста. Ну, ребят, поздравляю с ящиком. Ну, куда ты меня тащишь-то? I love switching spells. Revelio. Угу. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. Так, ребят, сейчас на минутку отойду, вернусь.
Так, все тут. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seems sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something? I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Dun, dun. Так чё, может, я просто не вовремя ушел в этот? Где квест? Еще нет? Ладно, сходим за этим квестом. Открыть доступно новое задание. Наконец-то. Дойдем по испытанию. It's like a place right out of a storybook. Over here. Просто грязь, дождь, она просто сидит там. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Wants us to find the child. But which child? We could take every child we find at Ranrock. Eventually we may get the right one. Cool. Sounds like a lot of work. Perhaps we just tell him we love. Здрасте. А у меня знаете, что есть? Знаете, что есть? Вот что есть.
Revelio. We can't stop Ranrock's rebellion! Чувак, тебе не понравится, что будет? Up there. That's our way in. Wingardium Leviosa. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Any special word you want me to pass on to your mum? Сейчас тебе, блин, передам, что ты написала. Вот и передавай, кому хочешь, что-нибудь написала. Уже громко моментами, конечно. Да я засмотрелась.
своим не открывается, да? Ну ладно. Угу. Revelio. Oops. I suppose that's the quick way down. Так, и что это? Ага. Окей. Revelio. Ну, в принципе, можно сказать, и нечисть. Не опять основа. Не бью, воспитываю. Let's see where they lead. Застрял, что ли? This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Revelio. I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this много раз нет, не later. Right проходила. now, you must complete the Ну, next проходила. trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Хорошо старикана устроилась. Все гадость, короче, бедному несчастному студенту. А он там сидит с этими, общается. Revelio. С картинами.
Revelio. Интересно. Wingardium Leviosa. Leviosa. Может, надо было поближе поставить. Revelio. Revelio. Туда нас не пустят просто Revelio. так. Ага. Wingardium Leviosa. Блин, а куда мне его? I'll need to move it. Вингардиум Левиоса, повторяя за мной дорогу. Кен, спасибочки. Привет тебе. Revelio.
I believe I need to proceed to the left here, but how? Я понял, Ань, тебе нельзя в тапков играть. Когда ты играешь в тапков, ты становишься ворчливой. А вот бродилки тут уж как Гермиона умница. Да неправда, ничего не ворчливого. Я обычная. Тебе все кажется. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Цель на дальней стене. А что там за цель? Спасибо, Кенш, еще раз большое за поддержку тебе. Большущие. Что-то я не понимаю. Господи, Деля. Делю не взяли погулять, Деля теперь психует. Так, а ну. The bridges appear and disappear, depending upon which side of the archway I'm on. Можно так, в принципе. Держу в курсе. Хотя я просто посмотрела в другую сторону. Конец недели, пора Делю кормить. Параделю кормить? Сейчас я пойду, хоть дам ей реально что-нибудь вкусненькое, а то она так пока будет ждать, пока с ней погуляет, реально с ума сойдет. Прям подумаешь, пошли с другой собакой гулять у меня, и не взяли ее, и все, истерика. Ща, ребят. Так, я тут.
Revelio. Я тебя живу сейчас? There's a clue here, but no ledge near for me to be haunted. Чё? Твою мать. А что мне с тобой делать? Это нормально вообще-то, законно? Охренеть, блин. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Ну, такой большой я не переношу. Окей, захожу обратно. Не так, захожу вот так. Так, это все, конечно, прикольно, замечательно, только... Ладно, я поняла. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Вот говно. Ладно, попробуем по-другому, хорошо. Делаем вот так. И вот так. Немножко надо его просто поближе поставить.
Revelio. Ну тут тоже их до хрена. Чё, начинается? Странно, я думала, будет больше желающих. Блин, я не то. Revelio. Да, сейчас будет босс. Рубиновые отвары, давайте мне побольше. Опять то же самое место. И два невидимых хмыря. Это чего ждет?
Здрасте, мы вас не звали. Я не знаю, что с ним делать. Да подожди ты, ёбаная мать. Сейчас подумаем, чем против тебя бить, гада такого. Не переживала, куда потратить, короче, все эти. Вот я и дошла туда. Да ты задолбала. Про эту штуку. Наконец-то. What a relief.
Revelio. I must say I'm curious to hear of Isidore's travels. Do come in. Походу, она все-таки как-то смогла отца вылечить. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Воспоминания забрать или что? Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Облезла, спасибочки за ману. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing stand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward.
Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. На удивление, что-то мне кажется, испытание прошло быстрее, точнее, чем первое. Или мне кажется просто... О, зима. Чё, где мои письма? Где мои письма? Чё, нету? Really? Задание всего лишь 53%. Сюда хрена на самом деле. Ну, хотя бы половину по заданиям я прошла, в принципе. А что там основное задание? Сколько у меня пройдено, получается, основных? Еще 10 основных заданий, получается. В принципе, вроде и не так много, на самом деле, как казалось. Да, музыкальная крутая. I fear that some of what I uncovered has to do with you. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke mentioned you might be interested in learning. О, да. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Так, ладно, освободим сначала печеньку, а потом, короче, займемся разведением животных. Это мы эту печеньку бедную никак спасти не можем. Блин, зима круто. Честно говоря, не ожидала, если честно, что будет зима в этой игре. Но это круто, что времена года прям даже меняются по сюжетке. Мне надо еще птичку, кстати, найти, еще одну для разведения. Хотя... А где? Что за болтушайки? Чем гнезда? Че, никого нет? А, это вон теленок. Ну, кстати, там тоже, по-моему, нужна... Кто-то нужен, короче. А теленок появляется только ночью. Он не стоит 10к, он стоит 2000.
Meet me in the Ребят, undercroft. 10к это Found почему-то, ну что мне правильно, конечно, стало, было показано. Но он стоит не 10 тысяч. There, there. I'm not going to hurt you. I'll look after you. Еще, кстати, одного поймать надо. Для испытания. Но, походу, тут больше нету. Обидно. Досадно, ну ладно. Это ошибка. Там потом, если через казахстанский, короче, смотреть, там поменяли цену на 102 тысячи. Мы тоже на цену на смотрели, ржали. Что не охренели ли они такую цену показывать? Perhaps I shall scout around Feldcroft for something to poach. It's been ages since I've found anything worth poaching in Crackcroft. Ну, это давно поправилось, уже несколько месяцев как. Did I set my traps? Was it Lower Hogsfield or Upper? Thinking in terms, I heard something. Stop right there! Здрасте. You're that hippogriff thief. Incendio! I know you. What? You'll pay for that! Levioso! Mind you, sir! Levioso! After you! Did I hurt you? Повезло тебе, что мне лень менять сейчас заклинание. А вот то, что я тебя попала, не повезло тебе. Settle yourself. I mean you no harm. Это еще одна была. Revelio. Причем, блин, поймала не ту, которая мне нужна. I should investigate. Levioso. Do cooperate, won't you? Professor Howin will never believe this.
Levioso. Also. Levioso. Everything's all right now. Ну хотя бы я ее спустила вниз. Конечно, не очень гуманным способом, но как получилось, скажем так. Poachers. Garliff was right then. I'd better be careful. Ладно, использую ради интереса. Если вдруг меня обнаружит, то меня 100% обнаружит. Я знаю, какое заклинание я буду использовать. Revelio. Хотя, походу, может, меня и не обнаружит. На удивление, чисто сработало. Now then, which one of you is Biscuit? The beasts are safer now. Revelio. Как мне угадать, какого из них мне ловить вообще надо? Что, мне всех ловить? Да я, в принципе, могу и всех поймать. Мне не принципиально. Мне все равно для испытания надо. Get you back to Garliff, shall we? Так, еще есть. Settle yourself. I mean you no harm. Revelio.
Harwin will never believe this. Отлично. Кому мне там их относить надо? Судя по всему, сумка хранится в правом боке персонажа. Ну, фиг его знает, может быть. Does it get any more cozy than Hogsmeade? What will I do without her? Garnet, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? If it weren't for me, I suspect those poachers would have flayed her alive. Oh, perish the thought. Thank Merlin you were able to save her in time. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little Biscuit. My wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't let you... Блин, да ё-моё. Дурацкая привычка, никуда от нее не деться. Так, кому-то там их можно продавать. Сейчас я продам мне нужное. Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toe-tied. Так, ну пушинка у меня, по-моему, есть. Это есть. Блин, и все мужчины. Или кто они там? Женщины, мужчины, что получается, правильно? Какой-то крутой утенок. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. О, срочно надо. Срочно надо. How nice to see you, my young friend.
Seems a pleasant enough little place. Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Поймали. I'll look after you. У нас теперь есть единорог. А в количестве 1 штука. А есть единорог еще один? Не поверишь, он тут только один. Ну ладно. Сделаем. Блин. Сделаем тогда вот так. Может, он резнится. Или придет. Блин, походу реально единорог один обитает. Ладно. When you have a moment, please come and talk to Deke. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. And what do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Hogsmeade, here I come. A spot of failure. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the thestrals.
Еще и в плюс ушел. Let me know if there's anything else I can do to help. Так, ребят, сейчас я отойду на минутку, вернусь, и как раз таки уже дальше будем делать. Сейчас приду. Так, тут. Сейчас, ребят, секундочку. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Кстати, да, на тему лунного камня.
Боёка будет интересно там или все-таки. Ну, а на всякий случай поставлю. Фиг его знает, пригодится или нет, но пускай типа будет. Лишним не будет в любом случае. Так, используй загон для разведения, чтобы нас заставить фестралов спариваться. Вот это мы, изверги, еще заставляем кого-то. Только найдем, где они у меня находятся. Крылана, фестрау, кстати, вот один. Девочкам. There. I'm not going to hurt you. Магили, это что же самое фестрау, я так понимаю? Ну ладно, в любом случае, вот еще один. Не туда. Я уже, блин, запуталась, где у меня что находится. Так, тогда сделаем. Вот это мы уберем, наверное. Так, перетащу-ка я сюда всех фестралов тогда. Yourself. I mean you no harm. Почему вот это по-другому называется? Могилия.
Они начинают играть с ним, офигеть. Причем резко. Вот так вот. Еще и наорал, офигеть. Кстати, вот единорога я, может быть, и переселю на самом деле. Professor Howin will never believe this. Евгений, привет. Не за что. Сама кайфую. Что ты мои могили зовут? Странно. Этих можно продать, в принципе. Так. Есть у меня вообще еще ресурсы на это добро? Только на одно есть. Ресурсов не хватает. Rebellion. Rebellion. Хотя, может, часа хватит. Очень низкая стена.
как раз таки идеально, прям на 2 хватает. Блин, так стоит криво, конечно. Никак нормально не поставишь. Так, ну вроде все. Не устала? Не, мне норм. Я планировала, в принципе, на выходных подольше поиграть. У меня сейчас особо никаких дел нет, поэтому почему нет? Вайнут. Так я, в принципе, использовала загон. Че, нет, что ли? Или надо теперь подождать, пока они там спарятся все-таки? Мне никого кувалда не убиваю, привет. Томство. Ну, все нормально. Значит, 19 минут надо ждать. Ну, тогда потом квест засчитается. Ну, окей. Пойдем тогда по другому квесту. Раздобудь сатирикова, используя хватит мешок. Что за терекол? Ладно, пойдем искать. Нюхлер. Волнтенок, единорог. Пурпурная жаба, фестрал. Короче, эти птицы. Жаба. Пушинки. Пушинка, нюхлер. Волнтенок. Где дети найду? Что-то не вижу. Жаба. А может, дальше мне просто еще не открылось? Или мне надо прям там пролетать, чтобы меня посмотрели, чтобы я могла посмотреть, какие животные у меня открываются? Потому что я что-то даже не вижу. На карте такое животное. Ну, блин.
Я реально не вижу. Странная фигня. Так. Блин, да я реально не вижу, где этот Сериповый мне раздобыть. Хотя меня могут туда отвезти? Нет, отслеживание недоступно. Может, она где-то вот тут вот. Просто у меня еще не открыто, я просто туда еще не могу попасть. Я просто, может, слишком быстро, не знаю, сделала все эти квесты. Мне просто реально пока что не открыто. Вупер, а мне кто надо? Дерекал какой-то, да? Дерекова. Ну, кстати, где-то гипографа. Блин, либо я невнимательная, либо он просто, короче, на юге карты, на юго-восточной части, и он просто у меня еще тупо не открылся. Мне просто надо дойти как-нибудь по сюжетной линии, и там, возможно, там что-то будет. Но тут я прям реально не вижу. Ладно, пойдем по другому квесту, окей. Так. Блин, а где ты? Так, окей. Вообще странно, я даже не знаю, где так по лампе Артур находится. Он точно должен быть в Хогвартсе, наверное. Или нет? Или да? Мне нужно сообщить Артуру, что тайна карты сокровища раскрыта. Окей, я его выбираю специально. Где ты находишься? Как мне тебе сказать, если тебя нет на карте? Окей, пойдем по другому заданию. Может, он потом тоже появится. Фиг его знает, что с ним не так. Здесь хотя бы Себастьяна я на карте увижу. Ну, хотя бы его я вижу на карте. Кстати, тут опять тут есть нового. Пойдем сначала по этому квесту. Hello, Grace. What are you doing here? Nice to see you. Thank you again for your help at the lake. I've become quite good at Summoner's Court, and I'm waiting for my next opponent. I suppose that's you. I suppose so. Shall we begin? I'm game. Well, let's see what you're made of. Надо сдвинуть эти, наверное, еще штуки плюс ко всему. Окей, их надо перепрыгнуть.
Можно вот так вот сделать, в принципе, тоже пойдет. Перелет. Ну скатись вниз, ну пожалуйста. Ну нет. Она выиграет. Если я не собью ее шарик. You didn't see that. А подожди, у меня еще есть шанс, маленький, но есть. Скинь шарик, скинь. Нет. Не скинулась, я проиграла. Seems I got the better of you. Давай заново. Нет. Seems you couldn't get the upper hand that time. How about another round? Let's have that. Then take your mark. Че, я первая? Блин. Блин, ты чё, мать, делаешь? That's the way to do it. Да. What a remarkable shot. А, за это... А, это 100 очков дается. Воу, вот это я прикольно сделала. Великолепно просто. Вот, оказывается, как можно было выиграть. Я что-то вообще, короче, эти очки не увидела первый раз. Impressive. Не-не-не-не, он сейчас двинет мой шарик. Не трогай мой шарик. Фух. Я в любом случае выиграю, если этот шарик сейчас не собью. Идеально. Impressive. Well, it appears I've been bested. Well done! Diving, summoner's court. Seems there's nothing you can't do. You played a good game though, Grace. I did play rather well, didn't I? Only one student has ever beaten me. She's very good. But if you play the way you did against me, you might stand a chance. I've always said that travel broadens the mind. Так. Revelio. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do.
but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it. Because in the spellbook I also Я found рада, something меня else. на тебя же использовали. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Свет не зажигать, эти, но те книги не читать, тогда ничего не случится. Anything Тупо to do with that случайность. spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Так. Может, все-таки появится у меня наконец-то этот чувак. Но это странно, что его нет. Да, вот он. Ну что, просто его не увидела тогда, хз. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Сейчас, ребят, секунду.
Так. Вообще куда-то в другое место надо идти. Виталик, привет. Off on another adventure, are we? I'm not sure how I'd fare in a little place like this. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horndale Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Так давно их пора было ловить. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Так, ребят, надо сохраниться на всякий случай. Что-то я столько прошла, блин, и что-то сейчас сижу, думаю, что я вообще, по-моему, не сохранялась. Короче, сохраниться надо. I've seen a dugbog behave that violently. Топорейка, ну иди сюда. A lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water.
This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Revelio. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here, all sorts of evidence. But I found something else. It's goblin-made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Betting on the dragon fights was the best decision I've made. Irondale's not half as tough as it sounds. Хотя бы половину я уберу вот таким образом. Оп, минус. Какое горе! На одного браконьера меньше. По-моему, он минус. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Repair. Revelio. What in Merlin's name? Are those dragons? Это арена драконов. It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizardkind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around.
but be discreet. Ну да. You especially can't afford to be Слишком spotted. много народа, я всех не перебью при всем желании. Кен, спасибочки. Know you there? Don't know what Victor was thinking struck. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run... Someone's going to regret trespassing. Бедные драконы. Вообще какие-то изверги. Не могу забрать. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her out, shall we? Да, сейчас мы уравняем шансы. Сейчас посмотрим, как у нас всех сожрет. Главное, чтобы меня не сожрали. Look, they've got a dragon. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Прям еле идет. В смысле, я секундочку посмотрела. Я, может, злости набиралась. Смотрю, и злости набираюсь, понимаешь? All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! Ramrock will want his dragon intact!
You're the one we're looking for, and you brought a friend. My boy. This is almost... Nice to stop by. Back comes more. Brightest child. Never liked vegetables. Shall we finish what we started? А знаете, что я хочу посмотреть? Я думаю, можно освободить дракона, чтобы это все пожрало, но походу это плохая идея. We don't have time. We need to free her now before more show up. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Зря ты спиной стоишь, чувак. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely.
It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It'd be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my afterwards, we'll discuss your Oops. Oops. Да подожди, ты не нападай на меня. Я выберусь отсюда. Вот. Ладно, можешь... Totalis. Так, заодно испытание сделала. Норм. Магический рецепт, волшебный колокольчик. Блин. Это, конечно, весело. Кстати, может быть, уже наконец-то я могу доделать этот квест. По идее же где-то минут 20 уже прошло.
should let Deke know about the newborn Thestral. Да, засчиталось. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs, and not even master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Hauntel Hall. Спасибо, Артем. Ссыбочки. What are you up to now? Так, ребят, сейчас на минутку отойду, вернусь и продолжим. Сейчас буду.
Да, я бы с радостью по такой игрушке в ММО поиграла. Ну, вообще вселенной, в принципе, Гарри Поттера. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born in Animagus? Я не хочу быть газелью. Не знаю, что-нибудь хорошенькое такое. Симпатичное, либо летающее, либо опасное. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month. Then placing the leaf in a crystal vial so that it is imbued with moonlight. Then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Так, дальше. Что-то драконе. Разберемся уже с этим драконом. А что, могли бы у себя оставить маленького дракончика?
Булба ручная, прикольненько. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Dun, 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 dun. Так, а вот это вот будет интересненько. Ладно, заберите страницу для руководства в подземной гавани. Окей. О, меня, слава богу, карта ведет куда-то, куда надо. То я думала, сейчас я буду искать, короче, очень весело всю эту фигню. I've always said that travel broadens the mind. Так, где-то вот с этой стороны что-то пищит. По-любому тут что-то есть. Я уже начала по звукам различать, где находится руководство. Относительно, не полностью, но примерно. Но не в данном случае, судя по всему. Потому что вроде похоже тут, а вроде и не тут совсем. Типа я знаю, что 100%, когда такой звук происходит звенящий, то значит где-то рядом находится руководство. Но где вот конкретно она находится, это вопрос. Вот оно. Портрет сэра Кэдогана. Сэр Кэдоган якобы дружил с самим Мерлином, и именно поэтому стал рыцарем круглого стола, хотя на самом деле он известен только в волшебном мире. Сэр Кэдоган знаменит тем, что победил верную из долины реки Уэй, и теперь проводит свои дни, вызывая студентов на дуэли. Удобно. By Merlin, I will no sooner tolerate
Фига, текстурка не прогрузилась. Да, ну тут я была, тут я собирала эту фигню. So this is the underground harbor. Revelio. Глубоко под внутренним двором Виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через Черное озеро Хогвартс. Revelio. Revelio. Professor Weasley. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding Да, меня еще world. пофамильно None of спрашивают, the просто other таки даже students имена will не try it, no запоминаю. matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Да хер его знает. The snake bird. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The Ладно, snidget это- was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Нажитка удачи. The pepper up potion. I'm afraid the answer was Felix. Да ты издеваешься, господи. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all Я даже organized забыла, competitions. как это вообще зелье The tale of the называется. three brothers Хотя оно было, involves кстати, в which фильме. magical artifacts? Я даже не помню, там название было или нет. Сказки о трех братьев. Блин, крестажи, дары смерти. The Deathly Hallows. Correct. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest?
The quaffle. That's right. Ладно, When a я chaser угадала. throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. Ну-ка, я And I хочу won't еще. be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'd like to answer more questions. Мне What даже интересно governmental стало. body directly preceded the Ministry of Magic? The Order of Merlin. No, that's Блин, incorrect. жалко. Ну, совет The answer was волшебников, the ну Wizards' ладно. Council. А Орден тоже было The неплохо. Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Вообще без понятия. The Peruvian viper tooth. Brilliant! Though the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Блин, да я не помню. Quincy Hogg. No, the answer was Hengist. Hengist of Woodcroft. It is believed that Hengist used the 3 broomsticks inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? С упырем породила скрытня. A demiguise. Yes! While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a letherfold? Кого там отпугнуть? Смеркут, да. А кто такой Смеркут? The stunning spell. Actually, the answer was the Patronus charm. Так, подожди, The Патронус... only known survivor of a letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Gamp. That's it! One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Never tickle a sleeping dragon. Correct! In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Это я Titillamus. запомнила хотя бы. Which magical creature is the only one known to produce eggs through Вкладывать its яйца mouth? через рот, охренеть. The basilisk. That's incorrect. Блин. The correct Ладно. answer was the rune's paw. According to parcel mouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and Rid of Stinchcombe. very good. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Limfred's previous work to create the pepper-up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? His wand. Incorrect. The answer was a single Тапочку. slipper. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? Блин, да реально, я вообще не знаю эти вопросы. Че, прикалываетесь? Фиг его The знает. Amazon rainforest. Амазонки, пускай будет. No, the answer was North America. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Sir Lancelot. No, the answer was Sir Luckless. А! The 3 witches in the story are named Короче, у меня Asha, один правильный Althea, вопрос, все and остальные нет. Amata. Ответ Oh, точнее. I adore a story that ends with a twist.
The world's largest kelpie is also known by what other name? The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Ulick Gamp. Yes. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. Ah, it's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Капец, она зануда. Я не могу забрать. Так, эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Так, может еще по дороге что-нибудь найдем? Revelio. О, как FPS минус ушел. Прогрузиться ему что ли дать? Мне просто в игру перезайти надо. FPS обратно вернуть на родину. I heard Professor Weasley transfigured Hello, the book Gareth. with all her test So, has your aunt been taking it a bit easier on you lately? Unfortunately, no. In fact, a few days ago, she gave me a detention. I was only testing a new recipe in a mostly empty classroom, and the fire was put out quick enough. Чебурашка, спасибочки большое за поддержку. За ману. If you're setting things on fire, then perhaps you ought to rethink your choices. That's exactly what Aunt Matilda said. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. It'll be bigger than butterbeer. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Best of luck to you. Revelio. Так, где-то что-то есть. Нашла. Это частично преображенная чайная чашка. Вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать свою сложность и опасность трансфигурации. Так. Замок. Кстати, на тему замка. Revelio. Alohomora. Revelio. Уважаемый профессор Уизли, спасибо за письмо. Отрадно слышать, что среди нынешнего выпуска есть ученики, которые заинтересованы в работе в министерстве и хорошо для нее подходят. Разумеется, составить представление о способностях этих молодых людей нам помогут их результаты СОВ. Однако ваше мнение мы тоже учитываем. Вы не понаслышке знакомы с особенностями нашей работы, и поэтому можете дать самые точные рекомендации, за что я безмерно благодарен. Буду ждать от вас новых писем в ходе учебного года. С уважением, Феррис Павин, министр магии, Лондон. Блин, где-то что-то есть там дальше.
еще и летает. Я что-то дальше почему-то не прошла. Блин, в игру перезайти, что ли? Чем такое гать начала резко? Все же хорошо было, что начинается-то. You can't imagine how inconvenient travel. Aloha Mora. Revelio. Leviosa. Revelio. Жалко, нельзя проходить сквозь стены. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Beautifully done. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Так.
Это все, конечно, круто, замечательно, но куда мне, блин, вставлять эти, мать их, заклинания? Я уже не знаю. Our visit to Felswood, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Так. Блин, до этого Диракова я так и не нашла, короче. Он прям раздражает меня это. Где этот, мать его, Дираков находится? Почему я его не могу найти? Еще 2 квеста есть у меня. Странно, странно, странно. Не могу найти этого Дирекова. Так, ладно. Ладно, ребят, мы стримим уже 8 часов. Так что я думаю, надо все-таки немножечко отдохнуть. По-хорошему бы все-таки отдохнуть. Так что завтра продолжим. Завтра тоже сядем подольше. На подольше. А сегодня пока что уже заканчиваем. Ребят, всем спасибо, что смотрели. Всем пока-пока. Всем до завтра. Завтра, наверное, постараюсь все-таки добить его как-то до победного, если все-таки получится. Если не получится, то... Блин, я все-таки надеюсь, что завтра я игру пройду окончательно. По крайней мере, по ощущениям из того, что я там пооткрывала, оно очень сильно похоже. То есть, по факту, не осталось... Мне кажется, не так-то и много заданий, если так подумать, именно по сюжетке. Я думаю, вряд ли там будет, после того, как я сделаю еще одно испытание, какие-то еще такие большие квестики. Тем более остановите Ранрок, я тут уже практически все сделала. Так что, ребят, всем пока-пока. Всем до завтра. Всем хорошего вечера, всем хорошего настроения. Я убежала, ребята, пока-пока. Всем до завтра.